sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka uhlelweni lethu olusha lozokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngwakwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. The state has no objection, is not opposed to his application for bail. Unikeza ibhayile inkulungwane eziyishumi zamarandi omunye wabasola abathathu ababoshwe ngesonto eledlule ecaleni lokusiza uThabo Bester etulweni lakhe lokweqejele enyakenye. Abanye babili ababoshwa nabo bazofaka izicelo zebhayile ngesonto elizayo. Kuphangalala abantu abayishumi nanhlanu engozini yomgwaqo ebibandakanya itekisi neloli emgwaqweni N9 ngaphandle kwase Middleburg Eastern Cape izolo ebusuku. Kubika ukuthi labantu bebuye emngcwabeni ukutsolo. We met with Banyana I think on Tuesday. As far back as Tuesday. We raised our issues with SAFA on Tuesday. Part of the reasons, which is in the main, was surrounding the issue of the contract of Banyana. Awuqalanga ngesikhathi umdlalo obuphakathi kweBanyana eBotswana ngemva kwembiko ethi iqembu eliqokelwe ukuya kwendebe yomhlaba lenqaba ukudlala enkundleni yaseTsakani laphinde lafuna ukukhokhelwa isigidi samarandi umdlali ngamunye. Xhumana nophiko lwezindaba ze-SABC sithinte uma ufuna ukusazisa noma ukusiluma indlebe ngodaba oluthile noma ingqinamba ezikhungethe umphakathi wangakini ungasishayela kule nombolo ethi 011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. SABC News izwi lakho sizimele asithathi hlangothi. Unikezwe ibhayile inkulungwane eziyishumi zamarandi uThabo Mier nongomunye wabasola abathathu ababoshwe ngesonto eledlule ecaleni lokusiza uThabo Bester etulweni lakhe lokweqejele enyakenye. Abanye babili ababoshwa nabo uJoel Makhetha kanye noMekethi Ramulula bazofaka izicelo zabo zebhayile ngesonto elizayo. Umsolwa uThabo Mier uyena kuphela uphumelele ukuthola ibhayili namhlanje ngesikhathi bevele enkantolo yeMantshi eBloemfontein. Unikezwe imbandela ethile ehambisana nebhayili yakhe nokubalwa phakathi kwayo ukuthi angaxhumana inhlobo nabasolwa becala kanye nokuthi angaphumeli ngaphandle kwaseMangaung ngaphambi kokuthola imvume kumseshi wecala. Accused number 10 in this matter, Mr. Mier, is facing only one charge of aiding an inmate to escape, that is count number 8, and therefore that would be Schedule 1 offense. Because if the state has no objection, is not opposed to his application for bail. uJoel Makhetha noMekethi Ramulula sichithiwe sabo isicelo sebhayili kanti basazogcinwa esitokisini. In respect of 11 and 12, all two of them are facing Schedule 5 offenses. That is count 2, 8, and 16. And the state is at this stage opposed to the bail to the application. Labasolwa ababili bazophinda babuyele enkantolo efanayo ngoLwesibili oluzayo ukuzozama kabusha isicelo sabo sebhayili. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa unxuse ubuholo obusha be-ANC Youth League ukuthi buyise isithunzi salolu phiko. Ubuphosele inselelo yokuqinisekisa ukuthi lolu phiko alinanazi ukumela iqiniso kepha konke kwenziwe ngenhlonipho. uRamaphosa uthi lolu phiko lentsha luzobamba iqhaza elimqoko okhethweni kazwelonke langonyaka ozayo. Kuyithatha iminyaka eyishagalombili ANC Youth League ukuba ikhethe ubuholo obusha. Ngaphambilini umengameli weqembu Cyril Ramaphosa wake wasola ubuholi balolu phiko ngokuthela ngehlazo leli qembu. uRamaphosa uthi sesiphelile isikhathi sobuholo bokuthuntu wadalula ukuthi ubuholo obusha buzolwela ukuthi intsha isimame kwezomnotho. Embarrassment with these young people. They are forward looking, and as I said, they are full of ideas. So they are really going to add a lot of value to the ANC, and we are looking forward to working with all of them. Njengoba leli qembu belipheka lithulula ngokujuba amakomiti azokwengamela lolu phiko wonke ehluleka ukuqinisekisa ukuthi kuyaphumelela ukuhlala kwengqongqothelo ezokhetha ubuholi. uRamaphosa uthi indlela ibimazombe zombe. It has taken many teams and interim committees and task teams that have moved forwards and backwards to get to this point. And the resilience and perseverance
and dedication of many young people has brought us here. Njengoba ukhetho likazwelonke lika-2024 selusemome ne-ANC haqwezi ingqinamba, uRamaphosa uthi ANC Youth League kufanele ithathe indawo yayo. As we go to these elections, we are optimistic that now that there is an elected leadership of the ANC Youth League, there will be new impetus, there will be new drive to mobilize young people on behalf of our movement, because the absence of the Youth League was quite obvious. Umengameli we-ANC uRamaphosa uphethe ngokunxusa uphiko lwentsha lweqembu kuba libe ngamanxusa azoqomisa intsha eqenjini ANC. Abaholi bamaqembu aphikisayo bazosingathi ingqophamlando engqungquthela kazwelonke eKempton Park eGoli maphakathi noNcwaba nalapho kulindeleke ukuthi kubhungwe ngezivumelwano sokusebenzisana esingase sibe khona njengoba kiwo okhethweni kazwelonke ngonyaka ozayo. This convention will be to discuss a possible pact which may see these political parties cooperating in the run-up to the 2024 elections and providing the foundation upon which a potential multi-party coalition that displaces the ANC can be built after the 2024 elections. This is a big moment for South Africa, and how appropriate that it is taking place at Emperor's Palace, the site of the original CODESA negotiations in the 90s that led to the birth of our democracy. Umnyango zokuthutha eStern Cape sodalule ukuthi kuzohlonzwa kwezidumbu zabantu abashone engozini etekisi kanye neloli kuzokwenziwa namhlanje. Kushona abantu abayi15 izolo kusihle engozini eyenzeke emgwaqeni N9 ngaphandle nje kancane kwaseMiddelburg. Okhulumela umnyango wezokuthutha esifundazweni uNathi Binqose uthi izidumbu zabashonile ezigcine emakhazini kahulumeni eKomani ukuze kube seduzane kumalungu emndeni azinze eTranskei. At the time when this trailer of this truck tipped over, it's right at the moment as the minibus taxi, fully loaded, was passing by and it fell on top of it, crashing everyone inside. There were 15 people inside, and we're told that these were people that were traveling from Kutsolo, a town just outside Mthatha. They were attending a funeral there and were headed back to the Western Cape. So we're talking here about people who may be related to each other. By blood or some by friendship, but we're talking here about people who were attending a funeral and were headed back to the Western Cape. Obhekele zokuxhumana nabezindaba endlunkulu kaZulu umntwana uAfrika Zulu uthi ngamampunge embiko ethu yadunguzela unomthebe wesizwe ingonyama umisizulu kaZwelithini futhi ulaliswe esibhedlela futhi kungenzeka ukuthi udliswe ushevu lokhu kuza ngemva kwembiko ekhishwe nguNdunankulu kaZulu umntwana kwaphinda angene othe uyadunguzela umphamephuce ikhubalo lezinyanga. Ngokwestatement esikhishwe uNdunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi sithi isilo misizulu kaZwelithini uqale ukudunguzela wase eba nokusaba ukuthi kungenzeka ukuthi udle ubuthi nathi ingemuva kokuthi umeluleki wakhe uDouglas Xaba edlule emhlabeni ngomgqibelo. uButhelezi uthi waziswe ngokuphatheka kwesilo wase ebona ukuthi azise isizwe khona manjalo indlunkulu izichithile izinsolo zokudunguzela kwesilo. Umntwana uAfrika uthi isilo besiyokwenza ukuhlolwa okwejwayelekile kodokotela. Umntwana uAfrika ubuye wazichitha izinsolo zokungazwani kwesilo noButhelezi. Uthi banokuhlukana ngembono nangendlela ekufanele kuholwe ngayo kanye nanokuqokwa kwamalungu ebhodi leNgonyama Trust. Abantu bakwaZulu abazi ukuthi ingonyama yabo iumqemane iphila saka. Abazi ukuthi ingonyama yabo ikhona futhi iyabusa. Izincithabuchopho kwezomlando zithi ngokomlando kuyavela ukuthi indlunkulu ihlala iba nazo izinsolo zokuthi abanye badliswe ubuthi nabathi ngemuva kokukhothama kwebamba bukhosi uNdlunkulu uManthombi Dlamini Zulu kwaba nezinsolo zokuthi wadliswa ubuthi. Indlovukazi yagula ngesimo esicishe esifane nalesi yazama ukuthola usizo eNingizimu Afrika sekhona ukwesaba nokwethuka ukuthi sengathi ingahamba iyothola ukwelashwa ezweni laseSwatini. uNdunankulu wesizwe samaZulu akatholakalanga ukuthi aphawule ngalolu daba. Londe Khadebe, SABC News eThekwini.
Sibuyele sathi qedolo kanti masibuya sokuphathela udaba oluthi I'm overwhelmed, Joe. Like, I didn't know what to do. So this is it's a very difficult situation for the family. Abezimo iphuthuma yegoli banxusa izakhamuzi ukuthi zingashiyi ingane ezincane ezingagadwe emuntu. Lokhu kuza emva kokuthi ingane ezine zitholakala sezishonile egamekweni ezimbili ezahlukene zomlilo. Siphinde sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibika ukuthi unikeza ibhayile inkulungwane eziyishumi zamarandi umunye wabasola abathathu ababoshwe ngesonto eledlule eqaleni lokusiza uThabo Bester etulweni lakhe lokweqejele enyakeni. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba. Ungqongqoshe izindaba zogesi uDokotela uHosiye Ntsura Mkhupa umemezela ukuthi uhlelo lokuqeda inkinga yogesi ezweni luhamba ngokohlelo. Ungqongqoshe weindaba zogesi udalule ukuthi uhulumeni wenza konke okusemandleni ukulungisa inkinga yokucisha kogesi ezweni njengoba ephinde wabalula ukuthi uyabonakala manje umzamo nezinhlelo zikahulumeni ngalenkinga yogesi. We will get out of this load shedding problem. We will build a buffer and ensure that the South African economy is able to realize its potential. Ungqongqoshe uRamokgopa uthi ukuba ngcono kwesimo senkinga yogesi kuzokwelekelela nokukhula komnotho wezwe. Far exceeds demand, and in that way we'll be able to pull out a number of units through planned maintenance, and we're able to build a buffer so that as the South African economy continues to grow and recover, that we've got sufficient generation capacity to fuel, support, provide the necessary oxygen. Uphinde washayela kakhulu ihlombe izakhamuzi zezwe ngegalelo lazo ngokusebenzisa ugesi ngokucophelela kulesi sikhathi samanje. Kanti uphinde wadalula nokuthi usemkhulu umsebenzi osele wokuqinisekisa ukuthi inkinga yokucisha kogesi iyaqedwa nya ezweni. We're hovering at 48% of the energy availability factor, and we can see that there's been significant additions. If you get to 70%, then there would have been, if you like, about 22 percentage points improvement. Ungqongqoshe Ramokgopa uthi ngenxa yomxhantela weinkinga zemali kwa Eskom lenkampani ephakela ngogesi kuzofanele izame ukuthola nezinye izindlela ezokwenza ngayo ngcono isimo sokwelekelela ukuthola umthamo omkhulu wamandla ogesi. Abezimo iphuthuma yegoli banxusa izakhamuzi ukuthi zingashiyi ingane ezincane ezingagadiwe umuntu. Lokhu kuza emva kokuthi ingane ezine itholakala sezishonile egamekweni ezimbili ezahlukene zokuqubuka komlilo. Usagcwele umunye umndeni wakaKhumalo eSoweto okushone kuwe izingane ezimbili ngenxa yekhandlela elithungele umbhede ngomlilo. I'm overwhelmed, Joe. Like, I didn't know what to do. So this is it's a very difficult situation for the family. Basically being not the first tragedy in this family again. Umama walezi ingane neminyaka engama-20 nomuvo obudala uphume washiya ikhandlela livutha ngesikhathi sokucisha konga ugesi. Umndeni wakhe lo mama uthi unenkinga yezidakamizwa futhi udinga usizo. What she can get is professional help. There's no help we can give on to deal with this situation, because I think the professionals are the ones who are capable of handling the situation. Lesi isigameko sesibili esifuzele semasontweni amabili kanti abezimo eziphuthumayo bathi kuzoba ubusika obunzima njengoba zingekho izimonto zokucisha umlilo ezanele. In Soweto, we had 3 fire engines at the Dobsonville fire station, which is the closest, the Rado fire station, and Protea fire station. Fire engines are strategically placed in terms of the high risk areas. Njengoba kuqala ubusika umkhandli igoli uphinde wexwayisa ngokushiywa kwezingane zingagadiwe futhi njengoba isigameko zomlilo zinyuka ngalesi sikhathi. Babuye bephephile emakhaya abafana abangamakhulu ayisithupha abachithe isikhathi esicela enyangeni ezimbili besoka kwamhlanga eMpumalanga. Leli siko lokusoka lwenziwa ukufaka ingane zabafana esigabeni sobudoda. Kuvamileke nokho ukuthi uma kugcinwa leli siko kube khona abalimalayo ngendlela abasuke besokwa ngayo, kungangokuthi ke abanye balahlekelwa umphefumulo wabo.
Abeyiqhiqima injabulo lamabhungu akwamhlanga ngesikhathi ebuyele emakhaya emva kokuhlala isikhathi esicela ezinyangeni ezimbili entabeni. I feel good and I hope everybody must go to manhood to do the traditional things. Like us, we have done doing them. I'm so glad I'm back home. I'm happy. I'm proud of myself, and I'm proud of everyone who was here and supporting us. I would like to say thank you to everyone. Wonke ke lamabhungu abeyosokwa angamakhulu ayisithupha ne15 abuye ephephile futhi esesifune esihle ngokwempilo. Senza sure ukuthi abantwana siyabascreena before baya engomeni. Sichecka abo HIV, sichecka abo nyawupe, sichecka wonke amanye amagulo, particularly abo chukela, abo TB and then nayo lenyawupe namanye amagulo nje ama STIs. Abazali bazamkele ngezandla ezifudumele izingane zabo esezisesigabeni sobudoda. Labantwana siyabafundisa ukuthi uma uyindoda kuyini ufuna ukwenza. Siyabafundisa ukuthi okunye bafuna bakwenza bangadli nama drugs. Bakhona abantu bababhema lapha abantwana abanyoda badla izinyawupe abasakwenzi lokho. Into esikhuthazayo ngoba isichaba ukuthi siyakhe ufuna ube nalapha uthoma khona. And thina sikholelwa ukuthi lapha engomeni yenye indlela eyeza ukuthi abantwana bakwazi ukuqhubeka siphambili. Minyaka yonke ke kudlule emhlabeni izingane ezingabafana isoke ziyosokwa imvamisa lezi gameko zenzeka izigungweni ezingekho emthethweni. Obengumengameli wezwe uThabo Mbeki uchaze isigagaye esasilisana nobandlululo uSalim Nhlana njengomuntu obeqotho futhi esebenzela umphakathi ngokuzikhandla kwaze kwaba insuku zakhe zokugcina. Umbeki ubekhuluma enkonzweni yomngcwabo kaMnhlante eFourways eGoli. uMotlana ubengumfelokazi kaDokotela uNthatho Motlana ongasekho kanti wayenguthisha phakathi kokunye. Kepha wawushiya umsebenzi wakhe emuva kokwethula kohlelo lwemfundo iBantu Education ngonyaka ka1953. Wabe seqala umkhankaso wakhe eSophiatown ngokuhlanganyela nabanye abantu abasha nalapho adutshwa umsebenzi wokuqoqa amatshe ayisetshenziswa ujikjela amabhasi aziwa ngokuthi azikhwelwa ngesikhathi semibhikisho. Waphinde wahlonishwa ngendondo ye-Order of the Baobab ngeqhaza lakhe ekuthuthukisweni kwabesifazane kanye neNingizimu Afrika engacwasi ngokwebala. uMotlana udlule emhlabeni eseneminyaka engama-96. She was both an honest and a humble person who knew what she had done, would have felt pain if she had not done what she should have done to take our people even one step forward towards their liberation and fulfillment. And as we lay to rest the mortal remains of Motlana today, we may be saying farewell to one of the very last of an extraordinary generation of South Africans who were born at a time when it would have been madness to dream of freedom and yet made the dream to come true. Lusephezulu uhebo lerandi emakethe emini nje. Libizo 18 rand 72 cents edoleni lasemelika, libe ngu23 rand 73 cents kupondo kanti lingu 20 rand 37 cents ku-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 39 cents. Isephezulu inkomba yezabelo JSE. Igolide libiza $1,910 i-ounce, iplatinum yona ibiza $896 i-ounce, oil ongahluziwe ibiza $75.08 umkhongolo. Kube nezigigaba ngaphambi kokuthi kuqale umdlalo weBanyana neBotswana izolo enkundleni eTsakane ekuruleni. Lo mdlalo ubambezeleke isikhathi esingangehora ngaphambi kokuba uqale. Iqembu bekufanele lidlale lishaye phansi ngonyaka kwagcina kuphoqa umqeqeshi weBanyana ukuthi aqoke elinye iqembu ukuze uqhubeke umdlalo. We are going to the match so that we are not bullying these players. Umsindo osuswe iBanyana izolo uzemva ukudlela iqembu lakuleli liveze ukuthi alidulisekile ngokudlalela enkundleni eTsakane umdlalo walo neBotswana. Imbiki iphinde yaveza ukuthi umdlali ngamunye ufuna isigidi samarandi njengoba bezodlala imidlalo emithathu eqoqweni uG kwendebe umhlaba lapho bezobhekana khona neArgentina, neSweden kanye neItaly. We met with Banyana I think on Tuesday. As far back as Tuesday. We raised our issues with SAFA on Tuesday.
part of the reasons, which is in the main, was surrounding the issue of the contract of Banyana Banyana. Kuphinde kwavela nokuthi Banyana Banyana binganeme ngokuthi idlaliswa neBotswana umdlalo wayo ngaphambi kokuthi iqale umqhudelwano wendebe yomhlaba. In each and every profession there are tools of trade, but there are also working conditions. And the players were told you'll go and play in Tsakani, and that pitch is not playable. Ungqongqoshe wezemidlalo uZizikodwa uzwakalisa ukukhathazeka ngalesi simo wabe sethu uzohlangana neSAF ukuze athole kahle umsuka wayo le ndaba. Kusenjalo leli qembu leBanyana Banyana eligcine lidlala umdlalo neBotswana izolo liguqe ngamagoli 5-0. Isikhulu esiphezulu seSAF uLeader Monyepawu wenqabile ukukhuluma nabe indaba. Indebe yomhlaba yebhola lomnqakiswano yamkelwe ngemfudumalo izakhamuzi zaseNelson Mandela Bay kanti nabadlali abasebancane bebhola lomnqakiswano bathola ithuba lokuba ingxenye yemidlalo eyahlukene. Abadlali khange bakwazi ukuzibamba ngemincili ngelixa bebona indebe yehlabathi yomnyanzi inetball ukutsho. Nabahlali nabo bebechulumancile. Uhulumende weMpuma Koloni ubhengeze ukuba zonke inginqi kweliphondo ziza kuba nendawo zokubukela. Ingenzame zokukhuthaza ulutsha luthabathe inxaxheba kulumdlalo. I still love the game, although a bit of injuries makes me to slow down, but I'm definitely part of the game. I love the game. Abanye kwabadlali bafuna ukumela uMzantsi Afrika ngenye imini. Isizathu sokuba ngithande netball ndifuna uba ngabanye abantwana njengabanye abantwana abaphumelelayo. To me, netball personally means life. When I step on the court, nothing else matters except the ball and my team. Umasipala ombhaxa iNelson Mandela uyavuma ukuba khange afake isandla ekuphuhliseni lo mdlalo kule ngingqi. I'm very happy about the response. It shows that the community likes the netball. They will be here supporting it. Basically, also supporting the African womanhood, where our women will be playing that trade at the highest stage of sport, which is Netball World Cup. Le ndebe iza kusiwa iTsitsikama emva koko iza kunikezela urhulumente waseNtshona Koloni. Ndikuzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo loMpuma Koloni. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho indaba zehora lokuqala siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sakhe ngalo lika Magebe akosokhelela inkosazana uManzuzu umshazi kaneshada ngamaqhoboza usale kahle.